Okay, so yesterday, remember we learned this vocabulary, so I'm going to go through it one more time, I think. Oh, der Anzug, das Kleid, der Pullover, or der Pulli sometimes, die Hose, die Krawatte, die Bluse, der Mantel, das Hemd, die Schuhe, die Handschuhe, der Rock, die Jeans, das T-Shirt, die Shorts, die Socke or die Socken, die Jacke, das Shirt, der Strumpf or die Strümpfe, and das Sweatshirt. Okay, so today you're going to learn how to use them more in sentences. So you should be able to say what you have on. Was hast du an? What do you have on? Or was trägst du? What are you wearing? Ich habe das Shirt an. Or ich trage einen Mantel. Ich trage eine Hose. Ich trage ein T-Shirt. Ich trage Schuhe. Or die Schuhe. So notice, was trägst du has the umlauts, but when you use it with ich, you only say ich trage. This is one of those stem vowel changing verbs we're going to learn later. Okay, so right now I want you to say three things you have on. Ich habe den Mantel an, ich habe die Hose an, and so on. Try not to use these examples. What are some other words you know? Okay, you pause the video for like 3 seconds and say what you have on. Okay, hopefully you said all of them. Notice that when you have something on or when you're wearing it, I am the one wearing it. The thing I'm wearing is not the subject because I am the one doing the wearing. So it is the direct object. You have to use the accusative, den or einen, and really those are the only ones that change. So if it's a der word, make sure you change it to den or einen. Okay, so now I'm going to give you some examples of what the people in these pictures would say. Ich habe den Rock an. Ich habe ein Kleid an. Ich habe einen Anzug an. Und ich habe eine Krawatte an. Ich habe einen Pulli an. Und ich habe einen Hut in Blau an. Ich habe eine Hose an. Die Hose ist hellbraun. Ich habe Socken an. Die Socken sind rot, rosa und blau. Ich habe eine Krawatte an. Ich habe einen Gürtel an. We didn't learn that one, but Gürtel is a good word to know. Ich habe ein Sweatshirt an. Oder ich habe einen Pulli an. Ich habe Strümpfe an. Ich habe Jeans an. Ich habe einen Mantel an. Es ist Winter und es ist kalt. Ich habe eine Jacke an. Es ist Frühling und kühl. Ich habe eine Bluse an. Die Bluse ist schön. Ich habe ein Hemd an. Ich habe ein T-Shirt an. Ich habe Schuhe an. Ich habe Sandalen an. So Sandalen is sandals. Ich habe ein Hemd und eine Krawatte an. Ich habe Handschuhe an. Notice how there's no article if it's plural. You can just say, ich habe Handschuhe an. Ich habe eine Brille an. Eine Sonnenbrille. Ich habe Shorts an. Und das ist alles. That's all. So now, please go on to the other activities. I believe there's a video to watch, so you can try to figure out what he's saying. And there's some other activities for you to do. Tschüss.